Good morning class. Today I am going to teach you this chapter, that is the rainbow, written by Christina Rossetti, and the poetress compares the poem. In this poem the poetress says about the beauty of the rainbow and compares the beauty of the rainbow with some water vehicle. So let's start with this chapter. Boats sails on the rivers and the ship sails on the seas, but clouds that sails across the sky are prettier than this. এখানে বলা হচ্ছে boats মানে নৌকো যেটা নদীতে যাচ্ছে, আর শিপস যেটা জাহাজ সমুদ্রে হয়ে যাচ্ছে, সেটা সুন্দর, সেটাও তো দেখতে সুন্দর, কিন্তু অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য ক্লাউডস, যে ক্লাউডসগুলো আকাশে বইছে, মেঘগুলো যে আকাশে বইছে, সেটা দেখতে আরও বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। দেয়ার আর ব্রিজেস অন দ্য রিভার্স অ্যাজ প্রিটি অ্যাজ ইউ প্লিজ, রিভারের ওপরে ব্রিজ, সেটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। As pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtop the trees. কিন্তু ব্রিজের ওপর থেকে যে রেইনবোটা হয়ে যাচ্ছে, পুরো বাউ আপ করে যে রেইনবোটা যাচ্ছে, সেটা তার সৌন্দর্যটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে, ডাবল করে দিচ্ছে। and builds a road from earth to sky. আর রেইনবোটা যেই বাউ আপ করে যাচ্ছে, একটা রোড বানিয়ে দিচ্ছে from the earth to the sky is prettier far than this. সেটা দেখতে আরও সুন্দর মনে হচ্ছে। Good morning class. Today I am going to teach you this chapter, that is the rainbow, written by Christina Rossetti, and the poetress compares the poem. In this poem the poetress says about the beauty of the rainbow and compares the beauty of the rainbow with some water vehicle. So let's start with this chapter. Boats sails on the rivers and the ship sails on the seas, but clouds that sails across the sky are prettier than this. এখানে বলা হচ্ছে boats মানে নৌকো যেটা নদীতে যাচ্ছে, আর শিপস যেটা জাহাজ সমুদ্রে হয়ে যাচ্ছে, সেটা সুন্দর, সেটাও তো দেখতে সুন্দর, কিন্তু অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য ক্লাউডস, যে ক্লাউডসগুলো আকাশে বইছে, মেঘগুলো যে আকাশে বইছে, সেটা দেখতে আরও বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। There are bridges on the rivers as pretty as you please. রিভারের ওপরে ব্রিজ, সেটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। As pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtop the trees. কিন্তু ব্রিজের ওপর থেকে যে রেইনবোটা হয়ে যাচ্ছে, পুরো বাউ আপ করে যে রেইনবোটা যাচ্ছে, সেটা তার সৌন্দর্যটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে, ডাবল করে দিচ্ছে। and builds a road from earth to sky. আর রেইনবোটা যেই বাউ আপ করে যাচ্ছে, একটা রোড বানিয়ে দিচ্ছে from the earth to the sky is prettier far than this. সেটা দেখতে আরও সুন্দর মনে হচ্ছে। Okay, let's come with this thing, that is the word wise. It is the word meaning of this chapter. Number 1, sails. Sails means travel by water, across. Across means from side to side. Bridge, a structure providing passage. Overtop, to rise above. Okay, let's start with the objective questions, that is choose and write the correct option. Boat sails on the river. You have to tick the question, you have to tick with the options, that is on sail. Clouds sail across the sky. There are bridges on the river. Bow builds a road from earth to sky. Come to the next question, that is true or false. Ship sails on the road, that is false. Clouds are prettier than sailing boat, that is true. Rainbow builds a road from sky to river, that is false. The poetess of this poem is Christina Rossetti, that is obviously true. Okay, let's come up to the subjective question, that is the number 1. Where do boat sails? Boat sails on the river, as we all know, we have read this chapter. Number 2. What are the prettier than sailing boats and ships? Clouds that sails, answer is the clouds that sails across the sky is prettier than sailing boat or ship. Number 3. What pleases you on the river? Bridges pleases you on the river. What is prettier far than all things? Rainbow is prettier far than all this. Okay, let's come up to this, that is the correct the spelling.
Here it is written R-I-V-A-R, river, but the correct spelling is R-I-V-E-R, river. Number 2, here it has been written C-L-A-U-D-S, cloths, but the correct spelling is C-L-O-U-D-S, clouds. Number 3, here it is written that's P-R-E-T-Y, pretty, but the correct spelling is P-R-E-T-T-Y, pretty. Number 4, that is written over here is H-A-V-E-N, heaven, but the correct one is H-E-A-V-E-N, heaven. Okay. Number 5, that is E-R-T-H, but the correct one is E-A-R-T-H. Sixth, the last one, that is P-L-E-E-S-E, please, but the correct one is P-L-E-S-E, please. So guys, learn the chapter. Thank you guys.